Dear colleagues and dear students, a very good afternoon to all of you. Welcome to the reading skills class. As you all know, we are giving a training in the 4 skills under the program International English Language Training for students. You had a session on listening, you had a session on speaking, and today we are going to have a session on the reading skills. Let me introduce myself. I am Varinder Kaur Sekhon, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Machlikara, District Mohali. And my friend and colleague, she'll introduce herself. I am Anurag Sidhu, lecturer English in a school near Zirakpur. It's Government Senior Secondary School, Ramgarh, Pudda. So students, we'll be discussing all the different strategies and the techniques that we should use while opting for this, the questions in this skill. Ma'am, let's make this thing very clear that reading in IELTS and reading in the examination in 10 plus 2 class is totally different. Will you please elaborate this point? The reading, where the reading is tested, ma'am, you have to have a different strategy to attempt those. But while reading, pleasure reading, you have to go slow, understand the topic, enjoy the reading. But for the testing part, where you are tested, then your reading skills have to be different. Okay. It will be like you have to speed read, you will have not to read everything from the paragraphs. You will have to, this is reading to find the answers alone. So she has used 2 terms, one reading for pleasure and reading for testing. Reading for pleasure is totally different when you are not in a hurry, when there are no time constraints and you are under no kind of pressure at all. But reading for testing, that means you have to follow some strategies, you have to follow some technique. And testing also is of 2 kinds. One, as I said earlier, during the plus 2 examinations are very near. Even in 10 plus 1 examination, you'll be doing reading comprehension, you'll be doing précis writing. And the reading in IELTS test, different strategies are to be used. We'll be discussing each and every point in detail in this session. Let's discuss the IELTS test format first. This reading module lasts 60 minutes. That means this test is of 1 hour. But we should focus on completing this test in 50 minutes and spend the rest of the 10 minutes for revising and for transferring your answers to the answer sheet. There will be, ma'am, this will our reading, the general reading, it will be 3 to 4 reading passages at the higher level. But now that we are starting, we'll be having smaller passages, and those passages will be for about 300 words. Okay. But otherwise, in general reading testing, it is 2,000 to 2,700 words. Okay. And but we'll also for students, I think we have planned simpler paragraphs, shorter and simpler paragraphs to begin with. Not in the next session. Next session you'll be having longer paragraphs. And number of questions are 40 and marks are also 40. So 1 mark for 1 question. Text and questions will appear on the question paper and you'll have an answer sheet to transfer your answer. But let's make this thing very clear. In the listening test, we told you that you get 10 minutes for transferring the answers to the answer sheets. But in reading test, there's no separate time for transference of the answers. So, egal bachcho bahut dhyan naal note karni hai, no extra time for writing the answers, transferring the answers. In the listening test, we already done. Every time we were telling you, okay, now you read the questions, now you have time to instructions. Check. Instructions were there every time. But now there will not be instructions. You will be getting 60 minutes and you have to attempt in the 60 minutes. There will be 40 questions, 40 marks and 60 minutes. Okay. And nobody is going to tell you that now half time is over or whatever. You have to look at the clock yourself and go on doing your answers. Here, please note down this important point, time management. You have to manage your time. Technique and time management. Techniques of attempting the questions and technique of managing your time. IELTS test is all about technique.
And what is the test format, ma'am? Test format is you get 60 questions. 40 questions. 40 questions. And it is 60. from the magazines, journals, books, newspapers. And the topics are not specialist. They're general topics. And it is easier for the students when they go to college. And there they have to make their notes themselves. So reading technique comes in handy over there. Okay. But in our module, I think all the paragraphs are from the textbook. Textbook. It's either +1 textbook or +2 textbook. At least one text contains detailed logical argument, and the other text can be non-verbal material like diagrams, graphs, illustrations, flow charts. And the text where it is a technical chapter, there will be a glossary along with it, like we have it in our classroom lessons. Textbooks also. Textbooks. Glossary is given. 1 mark is for each correct answer. Must be written on the answer sheet. No extra time is allowed to transfer the answers. And poor spelling and grammar are penalized. This point we discussed in the listening test also. Wrong spelling will not get any marks. You need to build your vocabulary. So make this thing, please note this thing down. 1 mark for each correct answer, and your spelling should be correct, your grammar should be correct, and you can write notes on the question paper while you are reading. Then there are general strategies for reading. There are about 14 types of questions, but for a reading skill, we have these general strategies. These are all tasks or all sections require these 5 skills. One is previewing. Previewing मतलब पहला जो आपा देख रहे हैं सरसरी नजर मारी तो देखा की है what the paragraph is about and what the questions are about. Then interpreting instructions and questions. ਜਿਹੜੇ instructions ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ listening ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ ਕਿ instructions are very important. Very important. You have to be very sure about what you understand from the instructions and then read the questions and understand the question what is required of us ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. Then comes the skimming for general idea of some text or the gist. Gist, main idea. ਉਹਨੂੰ skim ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਟਾਫਟ we have to go through it. We have to look at the question number sentence 1 of the paragraph, look at the last sentence. Then you make a guess ki what the paragraph could be about. Read a middle line maybe. Then comes the scanning. Scanning is for specific answers. Like you go for a CT scan or something to pinpoint what. So there scanning comes in. Then comes the close read. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ then we go for the scanning and then ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਖ ਜੂਗੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ that is close read. Then understand what it is ਕਿ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ. Then you have to come and check your answers and ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ transfer ਕਰ ਦਿਓ to the answer sheet because you will not be getting time again to transfer it. Right. So skimming and scanning, this technique is very important. You have to master this technique. Yes, skimming is you need to learn to skim the article. In other words, to read small amounts, it is best to read the first sentence of each paragraph and get the main idea or the gist. So dear students, this first sentence we call as the topic sentence. Yes. So skim, ਤੁਸੀਂ skimmed milk. When we skim milk, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? What do you get from that? ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ. So you get the best part and take it out. So skimming means you just get a quick idea, and mostly in 99% cases you get that idea from the first or the last sentence. The first sentence Like we do in the Pressy. in Pressy. Title ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Pressy ਦੇ ਵਿੱਚ and that is what is skimming. Then comes scanning. Scanning is looking for keywords that seem to jump out of the text that answer specific questions like names, dates, quotes, italics. Now italics or the word key, it is visible on the this thing. Screen. It's visible on the screen. You can immediately see the word italics. Italics ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਲਿਖਿਆ this is italics. So ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਚੋਂ immediately ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. So these types of things you have to note.
ਕੋਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡੇਟਸ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਹੈ, 12 13 ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ. ਸੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर ਡਿਟੇल्स. Next is search. Search as quickly as you can. If you have to look for more than a few minutes, come back to that question later. क्योंकि एक नंबर ਦਾ क्वेश्चन है ਇੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣ. ਨਾਰਮਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਯੂਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਲਸੋ. ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ. ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, you have to go through that, quickly leave it. If you have time, come back to it. And later. sometimes it happens when you're attempting the next questions, ma'am. Sometimes you get the answer of the previous one yes. also. You get the answer while you are looking for the next question. Then in IELTS reading, you have only 1 hour to read 3 passages and answer 40 questions. Each passage has about 3 to 4 different types of questions. You must practice each type of question. So practice is the important word. Yeah, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੱਸ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ. And for that, as I told in the listening one, Yes, you have to practice listening, and in the reading, we tell you to practice reading as much as possible. The more you read, the more vocabulary you'll have. Then there are the various question types. There can be 14 types of questions in a reading test. ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3-4 ਟਾਈਪ ਦੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਟ ਹੋਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਦੈਨ after 1-2 tests, you keep a watch and then you practice your reading test. And then finally, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, finally ਤੁਸੀਂ do all 40 and with the watch ticking, so that exam conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ question attempt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ. And next is ma'am, when the clock is ticking, there's a lot of pressure. There is pressure. And ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ pressure ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ normally, like now you are all under pressure that exams are coming near and we are doing, everybody is doing, now everybody started, date sheet ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then we start working. So this is the time we have to work and work in exam conditions. So these are the question types, Vrinder ma'am. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ. Why are these different from the black ones? There is a little difference. ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਨਰਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, one after the other. ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਸਟ ਲੱਭ ਜੇ ਆਨਸਰ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ, ਜਨਰਲੀ, ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ these are the red ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, we have to be very careful about those because you have to find the answers and they are not in order. The others are, they come as you go on. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਨਸਰਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. only that where you have to give opinion ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Opinion can be, because you understand and then you give your own opinion. It cannot be. These black ones are generally ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ not in order also. Okay. So we'll be having practice in these, a little bit of practice. Although the complete practice cannot be given on EduSat. You need to have the paragraphs in your hand, the question papers in your hand. So here we'll be discussing only the general tips about it. The rest of the practice, your respective teachers, they'll be giving you this practice in your respective periods. We have already uploaded all the material. Please do practice them after listening to these tips. And I hope you are all
copying down the important points. Yes, and we will also be we'll be putting this PPT on Telegram, and you can ask your teachers to help you out from there. Then first is matching headings. This is a type of a question where headings are given to you and then paragraphs are given to you. You have to match the paragraph with the heading. Okay. So first you have to just look at the headings, all of the headings together, and read them. They say ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. We are just giving you a little practice about what type of a question it can be. This is an article from the Tribune dated 14 November 2018 written by Poonamjeet Kaur Sidhu. The heading of the topic was Fit in Without Bumps. There are 10 different headings. Let's all read the headings. Do your job and do it well. Take an initiative. Pause, ponder, and then speak. Learn from the old hands. A lot happens over lunch. Office mantra. Make it about others and not about yourself. Be courteous and polite. Interactions at unconventional places. Work on the non-verbal cues. Now, we have to match these headings with the paragraphs. What is the technique for doing that? Here I can help you out, students. Like, first we have to paraphrase. Paraphrase is ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੋਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਵੈਲ. ਡੂ ਇਟ ਵੈਲ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ. 10 ਚੋਂ 10, 100 ਚੋਂ 100. ਦੈਨ ਟੇਕ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ. ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਪੌਜ਼, ਪੌਂਡਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪੀਕ. ਪੌਜ਼ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. ਪੌਂਡਰ ਇਜ਼ ਥਿੰਕ. ਸੋ ਅਦਰ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. You mean to say synonyms? Synonyms. Yes. Synonyms ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ. Just using synonyms and antonyms ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਚਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Then learn from the old hands. The old hands means ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ learn ਕਰੋ. Experienced. Yes. A lot happens over lunch. Okay. ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਲੰਚ ਖਾਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੰਤਰ. ਆਫਿਸ ਮੰਤਰਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਆਫਿਸ ਯੂਜੂਅਲੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਮੰਤਰਾ ਇਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਮੰਤਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਮੰਤਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ. Then comes be courteous and polite. We have that later on lesson on saying please. ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ courtesy ਤੇ politeness ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Then seventh we have missed. Make it about others. Make it about others and not about yourself. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ. So courteous, polite ਆਪਾਂ immediately ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ please ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, thank you ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. So ਆਪਾਂ we have to find similar words in that paragraph. Then interactions at unconventional places. Unconventional ਕੀ ਹੁੰਦਾ which is not the usual place. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਅਨਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਦੈਨ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਨॉन ਵਰਬਲ ਕਿਊਜ਼. ਨॉन ਵਰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆਫ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਵਰਬਲ ਹੈ. ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਟ ਸਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ. ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠਹਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ. ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨॉन ਵਰਬਲ ਕਿਊਜ਼. ਠਹਿਰ ਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਬਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਸੇ ਇਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਨॉन ਵਰਬਲ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ. Okay. Now let's practice a paragraph. The heading with the paragraphs. Now we have solved these paragraphs. The answers are in front of you. We'll be just highlighting the technique.
how we matched it. Like for example, learn from the old hand. So if you read the first two lines only, be a sponge who imbibes everything in your initial days. Every organization has its own culture and environment. Observe how your co-workers behave and conduct themselves. So in this line, observe how your co-workers behave and conduct themselves. You can see this is about the old hands. So here we have found the heading. Now we won't read the rest of the paragraph. जरूरत ही नहीं पढ़ने दी. Time waste नहीं करना. We have to go ahead. So we go to the next paragraph. Take an initiative. Introduce yourself, but self-introduction should be crisp and positive. Self-introduction आ गया मैम word. Self means अपने आप. तो initiative ले लिया उन्हें. And then also in the next line you say make an effort to initiate a conversation. So initiate word भी आ गया. But normally you don't have to look for the word. उधर synonym भी हो सकता है. Next is be courteous and polite. Be courteous and polite. The moment you look at the words thank you, please, and excuse me, you bang. This is the one. Bingo. And go ahead. And then leave the rest of the paragraph. This is how you solve it. You read the topic sentence, you get the answer, and you move on. Don't waste your time in reading the rest of the paragraph. This is the difference between the examinations of senior secondary classes and the IELTS. Because you have to one number in one paragraph. If you go on reading the paragraph, you'll miss out on the time. Constraints are there. So don't read the next complete comes paragraph. Interaction at unconventional places. So meetings at places other than office cabins. Other than office cabin, you got the answer, go ahead. Make it about others and not about yourself. When in conversation, listen more and speak less. Never interrupt and always give priority to others. Wow, I've got the answer. Priority means pehl deo unna nu. Doesn't it match with make it about others and not about yourself? Yes. Isn't it? Yes. Oh, you got the answer. We go ahead, ma'am. Let's Quickly. move on. A lot happens over lunch. Oh, it's a time and place where you have a chance to build a rapport and a relationship. You can get your traditional delicacies. Delicacies. A bell is ringing in my head. Okay, let's move on. Delicacies and share with others. Use your mother's cooking skills. Now, this is the second hint. 100% this matches with the heading. A lot happens over lunch. I am not reading the rest of the paragraphs, but I've got the right answer. So this is the technique. So that was matching headings with questions, with the paragraphs. So matching heading questions are, the tips are, read the headings first. There are often more headings than you need. Analyze the headings before trying to match them with the paragraphs. Answers, usually jehdi headings honge ma'am, they will be either in ABC, paragraphs ABC छोड़नगे, headings ਦਾ 1 2 number हो जाएगा 1 2 3. So headings ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. We have to just heading ਦਾ number ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that we have to give. Okay, number देना. Then here the answers do not come in order. That's very important. Do Yes. not come in order. That means serial order may not be the same. You might have to go back to the paragraph again to do it. So if you can't find the answer, go ahead. ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ. So next is matching heading questions. The skills ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? Understanding the aim of a section. ਕਿ ਉਹ section ਹੈ ਕੀ? Identifying the difference between the main idea and the supporting points. Main idea ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ and points ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, that is headings ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ. Understanding aim of the paragraph and sections. Then understanding the general content of the paragraph. General content. Yes. Here, I would again highlight the same point. In the +2 or +1 examination, we have reading for comprehension. There, the motive is whether you have understood the complete paragraph or not. Here, it's understanding only for the general gist of the paragraph, not in detail. Yeah, but we have to answer the main this thing. You have to understand the content and just give the heading and go ahead. So then the other question is true, false, not given. Till now we have students, we have studied true and false. Not given we have not done. Yeah, this we did in listening test. Yes, and this is similar to that. Yes, no and not given questions are also there. There is a little difference between true, false and not given.
Oh, okay. What's the difference in this? There's a difference in yes, no, and true, false, ma'am. This is हाँ also जी, different. this is different. Please highlight this point. Task is if we decide if the information on the writer's opinion in the question statements can be found in the passage. Means what the Information writer is- wants to say, not what he has said, but Ma'am, what he. look at this slide. There Okay. is the information Okay. or the writer's opinion. Though So different when it reason. is true false, it will be giving us information, facts. Okay. But if it is yes no, then you have to write what the writer's opinion is about that. मतलब वो की सोचते हैं कि वो fact है या नहीं है. Okay. That doesn't matter. But if it is yes, so we have to say the writer thinks this. Most of the people get confused in these two kinds of questions. Yes. So it is if we have answer it will be like similar only. Yes. If it is a yes, it is it is confirmation. The statement, if it is there in the text, then it is confirms or it is same. It could be a synonym, but it should mean the same thing, not similar thing, same thing. No is a contradiction. Contradiction is ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ opposite ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ opposite ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ contradict ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. Then it's Impossible to say from the text is not given. That means If that you can't find it in the text, not then it is not given. okay. True, false. This is just an example. Whether the statements are true or false. So next comes true, false, not students given. We have already do- done. They do in the examinations also. They This is do an examination. It's just that not given is a little confusing. But the not given is the information is not found in the passage. Passage है नहीं ਆਪਾਂ passage check करना है ਤੁਸੀਂ अपनी previous knowledge ਤੋਂ answer नहीं Please करना. don't give your own opinion. Just see whether the information has been given in that paragraph or not. If it's not given, then write not given. If it is given, then you have to write either it's true or it's false. If it is confirmation, then true. If it's a contradiction, false. False. If it is same, then it is true. If it is opposite, then it is false. If it is not there, then it's not there. It's not given. So next tip is paraphrase the statements before trying to locate the answers. Paraphrase is ਉਹ ਜਿਹੜਾ sentence ਤੁਸੀਂ statement ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ. Then find it. Answers come in order. ਇਹ sequence ਚ ਆਉਂਦੇ Very answers. important, very ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ then next ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ. All right. Then the matching paragraph information questions. This is you have to match the paragraph with the information given. कि ये information ਦੇ ਛੋਟੇ sentences ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ information ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. Like matching the headings, but here you have to find the heading. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ detail ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਉਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. It is a little different from matching headings, but you have to match the paragraphs with the information. Information ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ scan ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ. Next is Matching paragraph information questions. The tips are paraphrase the information in the question. This word is coming again and again. Paraphrase means using different words for the same thing. You can use one word. There are synonyms. So paraphrasing is very important in all the 4 skills. हाँ जी. Again, ma'am, this is you don't get it in order. Oh, Again, matching so students, please headings and note matching down paragraphs. all these things. Yes, they will not be coming in order. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਗੇ questions ਉਹਦੇ ਚੋਂ. This is a little tough, but you have to go back and find it. Matching paragraph information, specific information ਲੱਭਣੀ ਹੈ, scan ਕਰਨਾ ਹੈ for information. Summary completion questions. ਆਪਾਂ ਨੂੰ sentence completion ਆਂਦਾ ਹੈ. Summary and sentence completion are the same thing. But here we have to look very carefully at the grammar part. Okay. If the requirement is of a noun, ਤਾਂ ਅਸੀਂ noun ਉੱਥੇ fit in ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Okay. verb ਹੈ ਜਾਂ adjective ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ word happy ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ happiness ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ This is happy wrong, ਹੈ ਤਾਂ adjective ਹੀ ਆਪਾਂ use ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, not noun. Locate the information. After that, check how many words can be used for each answer.
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ write no more than 3 words. As in the listening, or number. Again a similarity. In the listening test also, we had this kind of instructions. Give not more than 2 words or not more than 3 words and or an answer. So read the instructions carefully and then give the answer. If your answer exceeds the word limit, you will not get any marks. Even if your answer is correct, you won't get any marks if you exceed the word limit. Again, answers usually come in order. Now you have to see the word usually. Usually, what is usually? Usually means aam taur te. Not 100%. Not 100%. Yes, this is what I was about to say. Never ki hunda hai kade bhi nahi. But this word is always and usually the fark hai. Always means always. Har wari idda hi hoega. But usually means bahute wari idda hi hunda hai. They usually come in order. The summary must be grammatically correct, which can help you in choosing the right word for the gap. Next is skills. Scanning is important, then understanding the ideas and selecting appropriate words, like what grammar you have to use here, what type of a word, what part of a speech you have to give. Then it is similar sentence completion questions. Completing sentences by filling in the gap with words from the passage. Okay, let's read some examples. Complete the sentence by filling in the missing word. You're already familiar with this kind of exercise. You take a bus for Anandpur Sahib from the bus stand sector dash. That means quickly read the paragraph and look for the sector. You read in dash hours. That means you have to number. look for You'll have to look for the number. For the number, yes. For the time. By bus and 1.5 hours by taxi. Haveli restaurant is near. That means koi noun hoga koi noun, some place, yes, some place will be there. So you have to look for the places. Tips. Identify the type of word needed for each gap, whether you need a noun or a verb or an adjective. Locate the information in the passage in order to choose the right word. You have to quickly scan the paragraph for that. The sentences must be grammatically correct, which can help you in choosing the right word for the gap. Sentence completion tips. Check how many words can be used for each answer and where are they given? They are given in the instructions at then the again, beginning. the good thing about this is they usually come in order. Oh, usually come in order. Usually in order, I mean, let's say 95% of the time order ji aunge. Yeah. And in your students module this time, because it's a very simple design for you, next time it will be a little bit complicated. So this time everything is in order. Yes. So next is multiple choice questions. Choose the correct answer to a question or the correct ending to a sentence from usually 3 or 4 possible options. Now you have not done, plus 2 has done this chapter. Oh chapter de vich ki siga ki we will find this oh jehड़ा cellular jail जिथे बनी हुई है ਉਹ वाला lesson ਸੀ काला पानी. So काला पानी ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ the devil's island. Now here beautiful island ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ beautiful island ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ. then the ghost world ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ. So ਜਿਹੜੇ B and C options are ma'am they are similar. They are similar. Okay, so then what's the difference in these two? One says the Devil's Island and the Island of the Devil. Don't these two mean the same thing? They are not same. They're similar. Similar, okay. So we have to use the same. Like what it was called. We have to give that name. So the right answer is B, the Devil's Island. The next question can be, we know even today if you've listened carefully, the penal word use hoya si, penalized. You will be penalized means you will be punished. So the penal colony on the island was created. Why was it created? Punishment ਲਈ create ਕੀਤੀ ਸੀ. Word ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ because no other option gives the word torture or punishment. So C section ਹੀ ਹੈ. Even without reading the paragraph ਅਸੀਂ answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but then we have to check it to answer. So penal colony is to isolate and torture for life the rebels of mutiny of 1857.
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-3 ਆਪਣੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਸੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ। ਨੋ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। Ma'am, let's take a break of 5 minutes. The students can also have some water and little bit. After 5 minutes, we'll meet again. Okay, see you shortly. Welcome back, students. Let's continue with the exercises, ma'am. Okay, we will begin with multiple choice questions again. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ, they come in order and answers are usually letters A, B, C or D like. So we have to find one out of the many. So next is multiple choice questions. These skills की हैगी है scanning. They understand information in the passage, then write the answer. And you have to also look at the watch while you go through the test. Next is list selection. This is again a very interesting this thing. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, list ਹੈ ਇਹ. You will be given 5 to 6 sentences which will match or not match with the question. So we have to find, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਇੱਕ ਜੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 4-4 ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। So this is list selection. Read through the list and prepare paraphrases. Read through the questions and identify keywords. Locate the information in the passage. Answers come in order. Answers are usually letters like A, B, C, D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। Here is now this is very interesting, +1, this is for you. Let's read these sentences. Pick any 4 correct statements. Let's read and find out which one are the correct. You have already read this lesson. Huey has got heaps of old clothes at home. Give the answer. Alan would like to paint him realistically. Huey said painters are heartless. The painter's business is not to realize the world as they see it. Beggar knows all about the relentless Colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds. Actually, Beggar was a poor man. So, here you don't need to read the paragraph or it. You have already read the complete lesson and you are very near your examinations. I hope you all must have written the correct answers. Like F, immediately you can see that actually Beggar was a poor man. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, he was the one of the richest men in Europe. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। Even if both ways you can do it, you can find the correct statements or you can find the incorrect ones. So it means if there are 6, ਤਾਂ 2 incorrect ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ correct ਹੋਣਗੇ. So this is the technique. This is the technique. So on one hand you have to write, you have to find 4. So on one hand the technique is to read all the sentences and the other one is 4 are correct and 2 are incorrect. The moment you get the second incorrect sentence, you don't have to the rest are correct. Yes, this is how you have to do it quickly. Now the other incorrect was the painter's business is not to realize the world as they see it. But ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ Alan Trevor, he said ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਆਲ these 4 correct ones we can write. And especially now that ma'am has said Huey, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਦੋਂ when we write in the answer sheet, ਤਾਂ this is where you go wrong when you write answers. So spellings should be correct. You have to be very careful about the Huggy, Alan, Trevor, या ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Baron Huysberg. So ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ with spellings. So next is
ਲਿਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ. Then choosing a title and a heading. So this is already we have done is selecting headings with the paragraphs, matching. This is choosing a title. ਤਾਂ ਬਾਹਰ 5-6 ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚ ਦ ਟਾਈਟਲ. ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਸਟ ਗੋ ਅਹੈਡ. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ. ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਡੋਂਟ ਸਟੇ ਦੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ. If you have time, then come back to it later. And most important, Virendra ma'am, the way they do the question, the moment they finish one section, they should transfer it. क्योंकि टाइम नहीं बचना फिर बाद चो ट्रांसफर करन दा. क्वेश्चन पेपर ते ना लिखदे रहन, they have to transfer it. एक सेक्शन खत्म हो गया, फटाफट आंसर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फीड कर दो. Because in reading test, you won't be given any extra time for transferring the answers to the answer sheet. Choosing a title or a heading, look at the differences between the possible titles. Pay attention to the opening and the closing paragraph of the passage. Again, this topic is important. sentence wala jehda aa gaya utthe dekho. Don't spend too much time on this question. It is only worth 1 point. Identifying aims of a passage, फिर detail ਤੇ main aims ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪਕ ਸਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੌਗ ਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੌਗ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਜੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਤੀ ਡੂਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस. ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ what are advantages, those we have to categorize in one paragraph, the others are disadvantages. So matching sentence endings, a different हैगा question ma'am. This is not the same as the matching exercises we usually have in the examinations. Those are just word matchings. These are sentence endings. So sentence endings भी ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ beginnings ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. It is not just sentence completion. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ these will be paraphrase. ਇਹ same words ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ from the passage. It will be synonym ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. ਜੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਈਟ ਮੈਂਗੋਜ਼, ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਅਦਰ ਫਰੂਟ ਬਟ ਮੈਂਗੋਜ਼. ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ. ਸੋ ਟਿਪਸ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਡ ਥਰੂ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਦੈਨ ਰੀਡ ਥਰੂ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡਿੰਗਸ. Prepare paraphrases, find information in the passage, choose the best ending to match the information in the passage. Matching Again, sentence endings. grammatically correct hona chahiye hai. The answers are usually letters like A, B, C, D. There are usually more endings given than you need. Oh, confuse karan waste hai. Oh kehde ne ki these types of tests are not given to pass you. They are given to not pass you. Yes. So skill is locating information in the passage, then understanding the information and then transferring it as an answer. Table completion. Table completion. This kind of exercise is very interesting. Yes. A table is given and you have to fill it up with howsoever information you keep getting. First you have to read the headings in the table, then identify the type of word needed, like grammatically jada hai ga ono. Which part of scan the information. Answers are often located in a specific part of the passage. Check how many words you can use for the answer. Again words important hai. Instructions will be given. Instructions, yes. Read the instructions very carefully. Table completion. The skills are locating of the information in the passage. For that, quickly read the paragraph for the correct information and choose the appropriate word, the appropriate part of speech, and understanding the details. Hanji, again the next question is the tips for the flow chart are the
information does not come in order. Answers do not always come in order. So flow chart is, here is an example of a flow chart. Like it will be like this. Arrows bane hoye hai, keda pehla parna hai, what comes after. So this is, you have to read the information and then fill it up. So information jive marji aa sakdi hai paragraph de vich, but answers jede hai, you have to write according to what you see in the table or the flow chart. This is just an example. No need to read it because no appropriate paragraph has been given for it. It's just an example. What is a flow chart? And the answer is choose no more than 2 words from the passage for each answer. So 2 words da ही answer होगा. वही उस दिन भी मैं दस रही थी listening वाले दिन कि जे थोड़ा answer 3 words ਦਾ बनता है तो make it 2 words. जे 3 ਦਾ बन रहा है तो that means ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ answer wrong है. भी 2 ਦਾ बनना चाहिए हैगा, वो देखो कि ਕਿਹੜਾ है. Next is labeling the diagram. So labeling the diagram, I'm just going to show the diagram and we are not going to label it. This is again similar to and we are even using the same picture. Just to relate it to that exercise in listening. The difference is there you listen to the audio and then label. Here you have to read and then label. And here in a diagram, you'll find कि ऊपर तो नीचे तक numbers same नहीं आ रहे. 22 is on the left, 23 is at the top, then the 24. So here it will not be in order. ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ accordingly ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. Diagram completion is identified, like in this diagram ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ noun ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ noun ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ. Because these are all, it is labeled. But if they say कि eyepiece is there to you have to see through the eyepiece ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ see ਤੇ dash ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ see verb use ਕਰਾਂਗੇ. Normally diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ diagram ਦੇ ਵਿੱਚ it will be a noun always in this type of a diagram. Find the information in the passage. The information is usually located in one specific paragraph or 2 in the passage, but if it is a longer paragraph then you have to find it wherever. Then last is answers do not always come in order. Skills are locating information in the passage, relating the information to the diagram, and choosing appropriate words like noun or a verb, or if it is one piece you have to give a singular answer or a plural. Short answer questions. Answering questions regarding the details in the passage. This you do in your examinations also. Here also the tips are to identify the type of words you need for the answer, whether it's a noun or a verb. Then again, paraphrasing the vocabulary. Again and again we are reinforcing this point that building of vocabulary is very important. If you have a good vocabulary, you can score well in this exam. Scan the passage to locate the information, and you need to know how many words you have to use. Again, how many words? They are written in the instructions, and answers come in order. That means one after the other. Hanji, this is again I am bringing this slide again because homonyms, homophones and homographs, these are the you can see this is kind of a table. तो ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਡ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ that will be a table completion exercise. And also ma'am, when you build up your vocabulary you have to see ਕਿ ਉਹ content ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ context ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ word use ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Because with the change in the context, the meaning also changes. Now here your homograph, it's the same spelling, same different pronunciation, different meanings, but ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ word fill up ਕਰ ਦਈਏ desert ਦਾ ਅਸੀਂ synonym ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ add ਕਰ ਦਈਏ, but ਉਹ mean ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਤਾਂ ਇਹ same ਹੈ, sound ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ we have to see ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ word ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ synonym ਕੀ ਹੋਊਗਾ. This is your reading passages which you have it in your student module. We will here we have written one paragraph. You will be given 20 minutes to be spent on the questions 1 to 8. But no, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ strategies ਹੈ. One question 1 minute. One question 1 minute. Maybe ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ question ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ less than 1 minute ਚ ਵੀ answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਟ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ 40 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ देयर आर 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਮ ਤੇ ਦੇ ਸੇ 20 20 20 ਬਟ ਨੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਦੈਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ The last one is usually the most difficult and most of the people and by the time thak vi janda banda usnu karda and most of the time people are not able to complete the last paragraph. That is the reason of the low scores in the exam. ਹਾਂਜੀ so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ easier question ਹੈ ਤੇ you can use let's say 17 minutes and then 20 and then 23 ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ so that ਤੁਸੀਂ you are able to complete the whole 40 questions. And another strategy is ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ you can do your questions look at them again and also transfer and like we said ki we difficult questions leave the questions we are not able to solve come back to them at the end. Yes and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ question ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ question. So under stress it happens. Yes it happens so you have to ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ when you do it you are doing it ਜੇ if you are leaving that question ਉਹਦੇ ਤੇ star ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ question ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੈਸੇਜ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ +2 ਕਲਾਸ ਲੈਸਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਔਨ ਗਿਵਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਯੈਸ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 to 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ these are the statements ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ yes no ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ there is no not given because ਅਸੀਂ easy ਰੱਖਿਆ for the students. ਹੁਣ ਇੱਥੇ word ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ advice ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਥੇ advice and advise ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ different ਹੈਗਾ and ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ different ਹੈ. This advice we receive advice. Receive is the verb here and advice is the noun. And here a person who advises ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ word ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ verb ਹੈ but ਨੀਚੇ giving advice both are one and the same thing. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ a person who gives advice ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so advice and advises are differently used as a part of speech. so ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰਸ ਆਰ ਗਿਵਨ in your book in the student module. The person giving advice is looked upon as offering a compliment to our understanding. ਇਹਦਾ yes no ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ answers are already given but we have to look at the right grammar correct grammar ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ when we answer the questions or we read the statements. Next comes question 9 to 16. 9 to 16 ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਮਿੰਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਔਨ ਗਿਵਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ. ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਚ ਦ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ. Okay students, let's do it. Match pleased, exerts, perfection, abilities, ambition, circumstances, fable, gratified. I'm sure you'll be able to do this just now. Now here we can say that there are some nouns and some verbs here. Nice. So noun da answer noun ही होगा match करूँगा तो verb da verb match करूँगा और if it is an adjective तो उधर adjective ही होना चाहिए. For so example, like story happy ma'am happy okay. and pleased. Yeah, these are adjectives. Adjectives. So then there is the story and a fable. Nouns. Perfection, excellence. Perfection. बेटे उत्थे थोड़ी student module दे विच इत्थे S लिखा होया perfections. Kindly correct it. It is perfection. Then it's abilities and capabilities. ये तो same match ही कितने पे है. Then ambition is aspiration. Circumstances. Situations. Yes. Gratified is then what is gratified? It's where you feel good about it, delighted.
So here No, pleased is delighted. Pleased is also it is happy. Yes. Delighted is gratified. So ambition is aspiration. Exerts is applies. So make things easier. We have given equal number of options to you. Otherwise, if the right hand side has one more word, then you have to struggle up to the last word. Yes. If they are equal, the last one is easy. Whatever is left matches. Yes. So let's look at the question 17 to 24. I have I said written the word in bold. An old wall, 2 owls, attentive and part. So these come in the next this thing. In the return journey from hunting, they saw how many owls? 2 owls. Then the tree grew near an dash wall, old wall. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਐਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ AEIOU ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੋ ਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AEIOU ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਾਲਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਵਰਡ, ਐਨ ਓਲਡ ਵਾਲ. ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਇਕਲੀ, even without reading the paragraph. So how many owls were there? There were 2. So next comes, here I have this question number 22. You will find in your books, it will be the Sultan would not be dash with such an answer. ਉੱਥੇ would not be ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ answer ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ satisfied. ਮੈਂ ਉੱਥੇ question ਬਦਲਤਾ ਹੈ, would not be ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ we answer will change to dissatisfied. So you have to, ਜੇ ਇੱਥੇ would be ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡੋਂਟ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਇਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਹੀਅਰ. ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਵੀਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨਸ. 25 to 32 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ this is the question, fill in the blanks with the correct synonyms of the words from the box. Kindly note it, this box was not given, miss out ho gaya kite while ਜਿਹੜੀ technical error ਹੋਗੀ ਕੋਈ. So we have to look at these. ਇਹ ਤੁਸੀਂ words ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ box ਦੇ ਵਿੱਚ words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, these are synonyms of words what are in the passage. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ use ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ words. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ words, ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ use ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਰਡ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼, ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਦੈਨ ਸੈਡ the vizier that one of these owls has a son and other a daughter between whom they are now upon an ਇੱਥੇ an ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, agreement of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਡਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. Next is the father of the son said to the father of the daughter, in my hearing, brother, I dash to this marriage. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ to ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ agree to ਪਾਵਾਂਗੇ, agree ਆ ਜਾਏਗਾ, to ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. But then if to is not there in the 27th question, if to is not there in the question paper, ਤਾਂ ਅਸੀਂ approve of this marriage ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. But now 2 is written. Now 2 is written, so ਅਸੀਂ agree ਲਿਖਾਂਗੇ. ਇੱਥੇ word agree to ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, to ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ just to explain it. ਤਾਂ agree to or approve of ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ use ਹੋਏਗਾ. Both are correct, but ਉਹਦੇ preposition ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ word use ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Next is provided you will dash upon your daughter 50. What is this? Give set upon, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ word ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ set ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ provided you will give word ਇੱਥੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ upon your daughter 50 which villages, destroyed villages. ਉੱਥੇ abandoned ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ destroyed villages. For her 30 is share or part. share ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, part ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. So this was the question to which the father of the daughter agreed. 31 ਕੀ ਹੈਗਾ, approve, answered,
Instead of 50, I will give her answered आएगा उथे 500 if you please. God. Okay. So we have already done this in class. Now we'll wind up and we'll quickly go to what we have to do. These answers are already given. Now we will wind up with this. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਡ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ. ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਇਟ. Good advice and bad advice for attempting the reading test. As we told you today. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ. We'll read it and you decide ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, yes ਹੈ ਕਿ no ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, could you Adopt either way that suits you well, but previous practice would enable you well to adopt a final way. Is it a good advice or a bad advice? Yes. Fast reading is essential. Skim for the main idea, scan for detail. Not more than 2-3 minutes should be consumed for one question. So is it good advice or bad advice that reading fast, not spending too much time on reading, not lingering on, not keep on thinking about the answer? Or is it a good or a bad advice? Please answer. There are 3 paragraphs, passages and 40 questions, but only 1 hour time. Speed reading, locate information and go fast. Is it a good advice? Hanji. Next is spend less time in reading the first passage as it is comparatively easier. Yes, first passage will be easy. First sections will be easier. Then there should be no grammatical errors and spelling mistakes. Very good. Otherwise you will be penalized. Never try to understand entire passage as a whole. पूरा पैसेज पढ़न लग जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा. Very important point. We have discussed in detail that in this test you are not to read each and every word. So next is time is less. Look only for exact words in the paragraph. No, we have to look for synonyms or antonyms or similar words. So exact word is not important. Then try spotting keywords in a paragraph or question. Look for synonyms or antonyms. Yes, this is a good advice. Spend more time on a particular type of question when repeated mistakes are occurring. This is, you have to spend time at home, not during the test. When you are at home, you can spend time on ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ. If no, yes, no, not given ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ you have to leave that and go ahead. Then is, if you have practiced numerous exercises, reading of instructions is not important. No, it is important. Every time you have to read the instructions and you have to be clear about it. Then for writing true or writing T is okay. No, I think you have to write true, TRUE for true. You may have to go through around 14 different types of questions. Different strategies have to be applied on each question type. So yes. As we discussed today in detail, the different types of questions. So, dear students, we have tried to give you a gist of the kind of reading test that you get in the higher level of competitions. So, respected teachers, I know the students won't be able to completely understand whatever we have told them. So, we would like your help. Please explain these in detail in the classroom in whatever language you feel is good for your students. However, you can use mother tongue, you can use the bilingual method. Please download the reading module, give the question papers in their hands, let them read the passages, and by using these steps, let them solve the question paper in exactly the same amount of time, that is 60 minutes. Then note down how much marks they have scored and please keep a record of that, because very soon the department will ask you to send a copy of this result as well as the listening test as well as the reading test. Kindly keep a record, but do download all the question papers and practice for +1 class only, not for +2 class. I hope all of you enjoyed this session. So both of us from here, thank you so much for being a good audience. See you. And the numbers are given on the screen. You can, the teachers can call us for any
Any kind of query, any Or help. information you want to have, you are most welcome. You can text or call us. Thank you so much.